Mkurugenzi, Mkurugenzi Minisodes. Na kabla sijaingia kwa hekaya, you definitely know what we're about to do right now. Lazima tusukume a super shout out to our super customer of the day. Na wa leo ni none other than Ray Kamau. Hello! Safi sana bro, safi sana mazee, shukran sana Ray. Na kwa anybody else mwenye ameingia pale akafanya mambo yake, na hiyo bidii mazee, tuendelee hivyo, inaweza mbaya. Mkurugenzi.ke is where it's at. Ingia pale, cheki mambo, ikikubamba pita nayo, I say, au sio? Very nice. Now, wangwana, hapa niko sure kuna very good demographic watanipata sambamba. Watu tuko na loans. Hello! Watu wa loans, oh yeah! Very nice. Loan, hiyo kuapply inakuwaga kazi nyingi ya upuzi. Lakini hakuna kitu inakuwaga mzuri kama kupata ile notification ya X amount has been deposited in your account. Watu wengi upotelea hapo. Ukienda kuapply hiyo loan, I swear, ilikuwa ya mradi. Lakini hiyo message inakupatanga wakati umeboeka kwa nyumba. Unajiuliza, okay, sawa, okay, nafaa nijengee mama yangu. Lakini hiyo kuta na 98 inch sitakaa vizuri sana. Kiweka 98 inch hapa, ay. Unajipata umekula loan yote, hata mradi ijaanza. Oh wow. Sasa, kwa hiyo process ya application, kuna swali watu ulizagwa. When would you like us to be debiting your account? Tukisha kupea hii loan, juu lazima utulipe. Unataka tuikatage lini? Unaweza chagua tarehe 7 kwa wale watu ambao wanalipagwa tarehe 5. Alafu kuna hiki kosi speciali ya watu wa bank nini wanalipagwa tarehe 24. Au wanachaguaga hapa tarehe 28. So bank wanakuulizaga, ama yo institution, tutakuwa una remit tarehe 7 ama tarehe 28, unataka gani? Sasa kuna jamaa wangu hapa amesha fanya mambo yake pale, anataka ka loan, ameenda amechukua loan yake safi, ameulizwa hiyo swali. Jamaa wetu akasema, mimi yangu nataka ikuwe inakatwa tarehe 7. Yeah? Was it? Ilikuwa inafaa ikatwe tarehe 28. Lakini alikuwa amepiga hiyo hesabu yake in such a way that salary yake sio yenye inategemewa. Doo yake ikiingia tarehe 7 ilikuwa inakaa kwa account hizo wiki 3. Ndio ikatwe tarehe 28. Si kama the rest of us wenye inaingia hivi alafu 2-3 days later ishaenda. Alikuwa ameipanga kidesign hivyo. Yeye alikuwa anajua tarehe 7 ndio yeye ulipwa, but loan inaenda tarehe 28. So ilikuwa loan inaingia na anakaa na hiyo do for 3 weeks until ile time bank inaikata. Na ameoperate vizuri kabisa. So hii loan ilikuwa ya motokaa. Kwa na motokaa yake safi. Sasa some few months ago, something happens, like a chain of events. Na napenda hii story juu it is among the stories zenye niliwaambia. Sijui kama niliwaambia a couple of days ago. Kuna vitu nasemaga kwa hii channel, then watu saa ingine wanapouza ama wanaona ni kazi yezi ifanyika, wana ignore, then pop inakaa inakukumba. This is one of those. Now, ameendesha gari yake safi, iko sawa, amekuwa kilipa loan vizuri, yani kabisa hajakuwa na problem, kila kitu safi. Until a couple of months ago, something happens. Kijana wetu anapata invite na mabeshte wake. It was actually in February. In February, kuna hii organization inaitwa nini? Waga wanaleta superstars kila mwaka in Feb.
na nishaikuwa, in fact ya this year nilikuwa walileta umse anaitwa, si this year, last year, anaitwa All of Me Loves John Legend. Yes, hiyo nisaidieni, mtu aingia hapo kwa niambie hiyo kitu inaitwaje hiyo, something Africa, I forget. So alikuwa ni kama kulikuwa na kamradi fulani, ikasemekana lazima aingie wapi, aingie hiyo shughuli. Okay, now jamaa alikuwa na shida moja, kwenda hizo maraundi hakuna mtu anamfinance. Hii mambo yote inafaa itoke kwa mfuko, lakini ni mtu wa mamiradi ma 1-2, so haizi kosa namna, lazima namna itapatikana. So ikafika huo wakati, na lazima bana uanze kusort mavitu mapema, usiende kuhangaika wapi kwa ground, na inakuaga Kigali, Rwanda. Hiki kitu waga ina happen Kigali. So jamaa akajiambia, nao niko na upungufu kidogo ya senti, lakini akaunti yangu iko na ganji. Hii ganji sijaiguza sababu nangojea tarehe 28 waikate. Nanipata? Between now na hiyo wakati, siniichune ni sort hii shughuli, then before 28th nitakuwa nimefanya nini? Nitakuwa nimeikanja. So jamaa akaenda akachuna, akatoa ile ganji fiti nini, akasema acha ni sort mavitu. Akaambia wife wake iko sawa, ni girlfriend I think. Mambo iko sawa, acha niingie hivyo Kigali tufanye mambo yetu pale nini. Na I think ilikuwa ni kitu important. Haikuwa tu kwenda hiyo sherehe peke yake. Actually hata the artist mwenye alikuwa anakam kuperform, this guy cares less about that artist, but kulikuwa na something important ilikuwa ina happen huko. That's why they needed to be in Kigali around that time. Sasa very nice. So jamaa wetu ameenda, amelipa kila kitu, iko sawa, and the day comes na wanachangamka. Wangwana pale Kigali, first of all, hiyo ni nchi nyingine. So kuna vitu umekuwa ukioperate nazo hapo, ukishaingia huko kwanza wachana na hiyo kwisha. Number 1 ni line yako ya simu. Hiyo line umemalizana nayo. The moment ushapita ile kwa heri Kenya, ukaenda ukakaa kwa ndege, ikisha take off tu hivi ni hivyo. So wewe pengine upige roaming, na watu wapendi hiyo story ya roaming, ama uchezage tu kwa mitandao, na WhatsApp nini. So our guy ameenda, amepiga shughuli yake. Sasa vitu hapa ndio zinaanza kuenda vile zinataka. By the time anaenda hii shughuli, ido yenye ilikuwa inafaa isort ile payment, si aliichuna zamani, na akasema haina mambo, nitaenda huko nitulie sababu ilikuwa ni shughuli anapiga kwa wiki 3 or something. Before ifike hii wakati, si nitakuwa nisha sort kitu. But keep in mind, unimsee do yake waga inakaa hapo kwa hiyo account. Ikifika hii time ya loan kukatwa, inakatwa automatically. Kuna kitu inaitwa muscle memory. Kama hujazoea kufanya kitu, hiyo kitu kukuescape ni dakika 1. Hajawahi jipata situation yenye anakimbiza kudeposit pesa ndio loan ikatwe. Hii kitu ina happen automatically. So akiwa shughuli zake Rwanda, it does not take long for him to forget that indeed ako huko na deni, na hii pesa inatakikana hapa. Alright? Wangwana, let me not lie to you. Ile wakati pesa ilikuwa inafaa ikatwe, ilifika. Hakuna kitu kwa account, so waga wanatuma nini? Ka ujumbe. Hii ujumbe either watakutumia kwa simu, but mostly waga inatumwa kwa email. Okay? Mjama wetu wako dundaing huko, hata sidhani emails anaangaliaga. Yako shughuli zake. So ile email ya kumkumbusha, ni aje, kuna kitu tulikuwa tunafaa tuone kwa account yako hatujaiona. Hii ni reminder. Iweke, sababu usipo si unajua. Hakuona hiyo email.
Out of hizi 3 weeks jamaa alikuwa Kigali. Ile message ya kwanza ilikuja kama amespend wiki moja Kigali. So hii first week ndio 28th ilifika. Ile email ikatumwa, hakuona. The guy bado akona wiki zingine 2 wapi? Kigali. Wakasukuma wiki 2 Kigali. Very diligent guy, anaongeleshaga mpaka demu yake daily nini, but the two of them, hakuna mtu akona akili ya kukumbushana, babe ile pesa ulienda nayo si ilikuwa inafaa kwa shughuli nyingine, umereplenish. Hakuna mtu anakumbuka. Wiki ya kwanza, after hii 1 week barua imetumwa. Wiki ya kwanza, wiki ya pili imeisha. Now, sheria inakuwaga hatari. After 2 weeks, kama hatujaona ujumbe, we have no choice but to come and collect the vehicle. Until ile wakati utaweza kufanya nini? Kulipa. Na hiyo ni utiaji. Number 1, ni aibu, sababu kuriposesiwa ni kitu ingine watu hawapendi. Number 2, ni expensive. Juu unalipaga hawa watu kukuriposesi. By the way, unajua hawa sawa kikamu wachukue ndai yako, unawalipaga hiyo shughuli. Ama hawachukua free, you pay them ndio wabebe gari yako. How humiliating. So wiki 2 zimeisha, ripoti zishapigwa kule. Huyu Mgathe tumemtafuta deadly. Watu wa bank wanamtafuta kwa simu, wamwambie oya Gathe. Alafu jamaa hayuko kwa mitandao, sababu wako nchi nyingine. I mean hayuko kwa line, hayuko kwa simu, ako nchi nyingine. So the bank ikapatiana ile nini ya sasa, nyinyi hii wiki ijayo, hii weekend itabidi muingie muende mchukue hiyo kitu, sababu mse tumemtafuta hatujampata. Lakini sababu Mungu ni mwema, sijui ni nini hiyo ili happen on Friday. Wase wakijipanga kukuja Saturday, on Friday akaingia kwa mtandao. Kuingia kwa mtandao akapata, actually kuna message zao tumwa kwa simu. Hizi zao uingia hata kama uko place nyingine. Hizi messages za sijui bank nini zao uingia hizo. I don't know how wase waga do hizo promotional messages zao. So akiskim tu kwa simu ma SMS nini, akaona kuna message imeingia kutoka kwa bank. I think hiyo ndio ili trigger. So aliona tu bank, then ikamhit. Wait a minute, nilikuwa nafaa kuwa nimewekelea nini ya mara hiyo. Akatoka kwa SMS akaingia kwa email, akapata zilikuwa zinatumwa hivi mpaka ile barua ya vitisho. Sasa ukiwa upatikani kuna barua fulani ya vitisho wanakutumia, stringent measures will be taken. Akaipata, akajua Jesus Christ, awase wataniwai. Akapiga simu mtaa mara moja, akapata mresho, akamwambia niaje, maze sasa ndio nakumbuka hii shughuli nilipiga na pesa nilikuwa nafaa kulipa nayo nini ile loan. I swear maze nilisahau. Dema anamwambia haina pressure juu hakuna mse hata ameniongelesha. Jamaa akasema sawa, kama haja kuongelesha haina noma, kesho nitaisukuma. Angesukuma saa hiyo, sababu anangoja nini? Angesukuma saa hiyo. Kesho yake anaingia pale kwa mtandao, anataka tafute vile ataseti maganji pale. Wangwana, weka pin pale kwa alikuwa akona a separate account yenye amepata tu shilingi, anataka kutransfer hii pesa ikuje kwa his main account, ndio hao watu wakate pesa yao. Na inakuwa hatari ukiweka tu hivi waga inaishia. So anataka kutoa pesa kwa account fulani yako nako hapa, aweke hapa iende. Anaweka pin pale kwa app. Nothing. Anashindwa ni nini? Hii sasa ni the following day. Waligundua jana, lakini akasema wacha niweke leo.
ni hii mambo. Akashindwa ni nini. Hebu acha nione kama naweza try ku reach bank. Waniambie shida iko wapi hapa. Anaenda pale kwa SMS, sababu kwa SMS bank wakikuongelesha wanaachaga phone numbers hapo chini. Anafungua ile SMS iliingia jana. Mnakumbuka jana? Kuna SMS ya bank iliingia ndio ikamkumbusha mambo ya loan. Hakusoma hiyo SMS. Alinitumia screenshot ya hiyo SMS. Mimi sababu tunapenda kuweka evidence kwa karatasi. Kwa karatasi. Dear customer, our mobile banking services are currently unavailable on the ... app. Sitasema ni nini jimtajua hiyo kampuni. And the short code USSD. We are working to resolve the issue. In the meantime, you may transact using your ... cards. So bank cards, the name of the bank cards. So basically debit, credit. Ako nayo? Oh, ulimpea. Alternatively, you can visit any of our branches. Nionyeshe branch yao Kigali. Show me their branch in Kigali. Aliona siku mrefu. Akacall wife, girlfriend. Akamwambia, babe, we're in problems. Nini? Awase anytime watakukuta. Uko wapi? Nimeenda kwa kina nani? Leo ndio baby shower. So tuko huko. Sauti, hata ndio umewakaribia. Fanyaje? Toka. Jaribu enda toa hiyo gari huko. Sijui utaiweka wapi, but itoe huko kabisa na uende udisconnect battery. Ukifika place fiti, disconnect battery. Sijui kama itasaidia, but we itoe huko. Dema akasema sawa, wacha nishuke, juu hata huku mambo haijaanza fiti. Nimepata bado ndio wanangangana na nini na maupishi. Lakini wasao wameanza kuingia kidesign. Wacha nitoke. Demi yake anatoka. Anashuka tu stairs ya apartment hivi. Akienda pale mahali amepark gari kwa parking. Anapata nani? Watu 3 wako hapo wanaangalia gari number plate na mmoja ako na kabuti. Sijui kwa nini wanavaaga kabuti. Unahitaji kabuti kunyang'anya mtu gari? So kidogo wanaangalia plate iko sawa, wanaipiga picha nini, akajua Jesus Christ walai ndio hawa. Then wakatoka wakaambia soja hapo, umesema mwenye hii gari hujamuona? Akasema, mnasema ni jamaa lakini naweza swear nimeona madam fulani nayo. So hizi vitu zote madam anaisikiza tu akiwa mahali hapo kando. So kidogo madam akashuka. Wochi anamwangalia, anajiambia, na si huyu alikuwa naindai, but hayuko sure. Jumandai zimeingia kadhaa hapo, so amechanganyikiwa. So ndio kadem kakuja hapo, kuna noma kwani? Yeah, kuna boy anaitwa XYZ tunamtafuta na hii ndio gari yake, lakini tunaambiwa ni madam fulani yako nayo. Madam akadai, yeah, namjua. Wako kwa bash, iko kwa hii apartment hapa, hii hapa first floor. Okay, sawa. Soja akaona, okay, sawa. Akawapatia go ahead. Pandeni basi muende mumuone. Majamaa waliingia tu kwa stairs hivi. Dem aliingia ndani, akawasha, akareverse. Wochi anaambiwa fungua mlango. Mlango inafunguka na nje, hii design. Dem alitoka teke ngori, but msichana wetu sababu ya tension akakata kona mapema. Aliguza gate, si gate imefunguka hivi. Anatoka hivi, anafaa atoke kabisa ndio atan aende. Alianza kutania hapa. Aligwara hiyo gari kutoka kwa fenda ya mbele, akapita na side mirror, mlango ya nyuma, na hii ni ya boot. Na sababu shetani ana working overtime, hiyo taa ya nyuma, sababu gari ni zile taa za nyuma zimejikunja hivi hapa side ya nyuma. So hata hiyo
alipiga line moja hatari sana kutoka mbele, yani karibu ikae ile pinstripe ya Rolls Royce. Hiyo rangi ingepakwa yellow tu kidogo hivi, wangeshangaa Kenya Police kwani siku hizi wako na Atenza. Teke ngori mpaka mtaa. Akafika mtaa, disconnect battery. Akacall chali yake akamwambia, babe, I swear nimeblanda. Nini? Wamekam, wakanipata huko, nikasema mimi aibu. Hao wasichana wajue ndai na repossessiwa. Watanisengenya mwaka mzima. Nikitoka mbio, nimeguara gate kutoka mbele mpaka nyuma. I am sorry babe, but good news. Nimefika home, disconnect your battery, so sahi hawawezi tupata. So boy mazee, man, kwa hivyo tumeguara, imeguara. Okay. Ni sawa. Basi maintain. Hii app itarudi, then tutaipiga tu repair, man, god damn. Imeharibu form. But haina mambo. Kama uko nini sawa. Wacha mimi nipange mambo yangu, ndakushtua. Na jamaa ka disconnect simu, ako mixed feelings. Okay, tumehepa ase, lakini nitachajiwa how much kupaka hiyo. Sasa hata kumbe hata singi. All of a sudden simu. Bebe unasemaje? Wako hapa. Kai wamekupa touch. Mimi sijui. Ongea nao. Master. Hey, umeoa jua Kankunen. Patrick Njiro. Hey, Max Verstappen ametoka huko South Sea, mbio ingine hatujaona. Thank God for technology. Uko na nyumba mzuri hapa Ngumo. Kumbe hata muishi mbali. Sasa utaturuhusu tu. Mwambie tupatie kifunguo. But mzee nilikuwa nawekelea. Tungekusikiza, lakini ile mbio ametupigisha. Wacha tu. Wewe kuja kwa ofisi huko, utaipata huko, malizana na watu wako wa bank, mambo itakuwa mufti. Sasa ukishajua umepiga blanda kama hiyo, umeenda umegwaria wenyewe gate. Au watu huko South Sea, first of all wanashangaa juu kama kuna damage ya hiyo gate, hiyo pia ni wewe. Masaibu chungu mzima. Yaani masaibu chungu mzima ambazo zingeepukika, na ni kitu nimekuwa nikipiga kelele hapa. Ungekuwa na Sandwave au ungekwamiwa. Sasa ona, unaenda kuweka gari rangi, watu wa South Sea sasa hufai kuonekana huko sababu uliharibu gate yao, bado ulishikwa. It's a lot. All you needed tu ni hiyo hapo, tume hiyo pesa mara hiyo. Thank God unaelewa hivyo, sababu hata akinitumia email ameniambia, Mkuru, umeshinda ukituimbia hii Sandwave sisikizi, saa hii na regret. Why? Mbona sikuwa nini kitu, sababu ningekuwa nilimalizana na watu kitambo. See my life. If you didn't know, now you know. In case you're wondering, Sandwave is a digital wallet ambayo inakusaidia kufanya nini? Hold, send and receive money in digital dollars. Why digital dollars? Sababu digital dollars ziko pegged on the US dollar, meaning fluctuations of local currency don't matter. They don't matter. Kama mtu wetu angekuwa tu na hiyo Sandwave, hizo ngori zilikuwa zinamkumba, sijui banka ifanye nini, hizo azingemkumba hata kidogo. Sasa ona masaibu. But now he's the wiser. Yeye mwenyewe alinipigia akaniambia anaweka hiyo kitu ndani. Na sasa sababu mimi sitaki nyinyi muumie, ningekuwa nyinyi ningedownload hiyo Sandwave. Iko hapo. Link kwa description. Download. Ukisha download, register. Ukisha register, use my promo code Abel. Very important. Ukisha tumia promo code ya Abel, load at least $10. Then mimi nakupatia $3 on top. Na sababu mimi ni mtu na wamind sana, na nilipromise at some point the giveaway has to come back. I want to give away some $25 to 2 people. Sawa? Sasa hivi ndio tutafanya. Once umefanya hiyo process yote nimekuambia, take a screenshot, send it to my email, stories@mkurugenzi.co.ke. The first 2 people, email zao zitagonga email yangu, $25 on top of the $3 yenye nitakuwa nimekupatia sababu ya kutumia promo code yangu. How cool is that?
Mtu aingie kwa calculator sasa aniambie $25 ni pesa ngapi? In Kenya shillings. It's very good money, man. Yani pesa bana, 3,250. Oh, hebu comrade nihesabie hizo ni smocha ngapi? Utapenda. So ingia pale, fanya mambo yako, bas. Make your money, boo boo. Sawa? Very nice. Imekuwa true sana, nyinyi ni watu wa nguvu. Tuonane round 2. Adios muchachos. Peace. Very nice.